అనుమతిస్తారా సార్? Yes, go ahead, sir. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. స్టార్ట్ చేయండి సార్. Hilary, please start. Good morning, everybody. My name is Hilary, and I have alcoholism. And I want to thank Raj for inviting me to share this morning. It's an honor to be able to share and start a new day and a new year. I'm sure a lot of us normally didn't wake up the way we did this morning. You know, January 1st is usually the morning you say, oh my God, I did it again and I gotta stop. I have to stop this. I identify as being an alcoholic and I have alcoholism because I have a disease that just because I make a decision, it doesn't go away. I mean well, but I can't do well. I can't think of how many times I swore off. I'm never going to do this again. And, you know, lo and behold, there I was one more time back doing the same thing over and over and over. And I had no idea that I had a mind power disease. I thought I had a drinking problem. I thought that if I stopped drinking, everything would be magically wonderful, that all of a sudden I would get my family back, I would get a job, I'd be able to save money, I'd be able to pay my bills off. And then as soon as I started feeling better, because I have this disease that becomes dormant, but my ego rebuilds it in the day I'm in. And it says, you got this now. Now you can do it exactly the way you want to do it. And I have no idea that my mind speaks to me with authority, and I think it's me, but it's my disease doing that. And thank God I found this format because I started seeing that I don't have a drinking problem. I have a thinking problem that only a power other than myself and greater than myself can slow it down and quiet it down and back it down. But when you get sober, the last thing I want to do is surrender because I feel so weak anyway. I feel so beaten up. And then when I get into AA, they say to me, all you have to do is give up your whole life. And my mind tells me, no, I can't do that. I don't have much left. I got to hold on to the little bit of crap I have. So I'll pause right there, Raj, okay? So you guys can catch up. Is that how it యా. works? థ్యాంక్ యూ. Okay, థ్యాంక్ యూ. sure. ఆవిడ ఏమన్నారంటే ఆవిడ ఒక ఆల్కహాలిక్. అట్లాగే ఆవిడకి ఈ రాజ్ కుమార్ గారు ఇన్వైట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు అని చెప్పుకున్నారండి. మరి ఈ న్యూ ఇయర్ న్యూ డే స్టార్ట్ అయినందుకు ధన్యవాదాలు అని చెప్పుకున్నారు. అట్లాగే ఆవిడ ఆల్కహాలిజం అనే డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగారు. ఆల్కహాలిజమే కాకుండా ఆల్కహాలిజం డిసీజ్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు. మరి దానికి యాక్సెప్టెన్స్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు. నేను ఒప్పుకున్నాను కరెక్టే, కానీ అది నేను ఒప్పుకున్నంత మాత్రం సొల్యూషన్ వచ్చేది. దానికి ఖచ్చితంగా కూడా సొల్యూషను వేరే ఉంటుంది. మరి నా డిసీజ్ని నేను అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మరి దానికి నేను నా థింకింగ్ చెప్పుద్ది నాకు డిసీజు నువ్వు ఒప్పుకోవటానికి సహకరించదు. కానీ నేను డిసీజ్ని ఒప్పుకోవాలి, దానికి నేను సరెండర్ అవ్వాలి. మరి నా సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో మరి భగవంతుడి మీద కానీ ఉన్నత శక్తి మీద కానీ ఒక ఖచ్చితమైన నమ్మకం కలగాలి. అలాగే నా జీవితాన్ని పూర్తిగా అంకితం చేయటం ద్వారా నేను ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా ఏ రోజుకి ఆ రోజు కాపాడుకుంటాననేది ఆవిడ చెప్పగలిగిందండి. అయితే దీనికి మైండ్ కౌంటర్లు వేస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఆ కౌంటర్లు వేసే మైండ్కి నేను ఖచ్చితంగా కూడా పూర్తిగా లొంగుబాటు ద్వారా సమాధానం కూడా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అనేది చెప్పాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. So when I first came in, it's one, when I first entered Alcoholics Anonymous, I came in 1983. I was 21 years old, and I really thought that I just needed to figure it out.
I thought because I was living on the streets and because I had blown my life up and because I didn't have enough money. See, alcoholism doesn't care if you're black, white, rich, poor, you know, American, Indian, it doesn't matter. What ends up happening is its final job is to basically seek and destroy. As I said, alcoholism, it doesn't care. It doesn't care. It doesn't see me as a human being. It sees me as an opportunity. I become its host. As you know, my girlfriend and I always say that, the disease is in me. I'm not the disease. And I kept thinking it was a moral thing, like, oh, if I were smart enough, if were more educated, if whatever, I kept trying to think of everything on the outside was the reasons why I was so messed up on the inside. Well, when I started learning about prime time, my sponsor said to me, I had been sober a long time and I went out because I literally thought that after I stayed sober a while that I'd be good. I got this. I got this. My ego rebuilt itself. But when I came back, I really needed to understand the ABCs. And we talk about that in prime time. I had to look at my ego. Had to look at the self that I built and the alcoholism way before I could even look at the first step. So I like talking about those three. The self is the Hillary that I built before I put that drink into my mouth. The one that grew up scared, not feeling pretty enough, smart enough, enough. It says in the big book that we're driven by 100 forms of fear. I had so much fear before I took the first drink. So my drink was actually my solution to shut my mind out. I didn't understand my mind was controlling me. I thought I was controlling my mind. There's the paradox of alcoholism. So, and then you look at the second part, which is the ego. The ego is like, it's good to have an ego in proportion. Like if I say I need to go to work, I want to dress well so I can present myself. That's a part of my ego. But with my alcoholism, it gets really black and white because it's so in my fear. So either I've got to be the queen, everything's got to be my way or the highway, or the flip side of my ego is I'm the biggest piece of crap and I should kill myself and who cares and I'm not enough. So here is my ego running my life. I'm riddled by 100 forms of fear, myself, and then my alcoholism. In the TiVo papers, which we learn in prime time, Dr. Tebow was in charge of sharing our personality. Here are some characteristics I'm sure everybody here identifies with. First of all, I'm defiant, meaning I can do this. It doesn't apply to me. I mean, how many times have I said that? Yeah, I'm not that bad. Yeah, you know what? They have a problem. And then there's, I'm going to defy it, meaning I can't take direction. It's my way or the highway. And then there's omnipotence, which is, I really think I'm God. I really think I got this. My mind is so fractured. And I'm thinking all these thoughts in this mind that's so hurt. My mind is hurt. It's hurt from my fears. It's hurt from my past. It's hurt about thinking about my future. And then other characteristics are I'm always in a hurry. I'm a fault finder. Queen Majesty the baby. I have this infantile ego that says, I want what I want, what I want it and want it. It's like seeing a little 5-year-old in the market who's having a tantrum because he can't get what he wants from his mother. That's me. That's me in the day I'm in. If someone doesn't call me on time, oh God, I can't believe didn't call me, or they didn't do this, or how come I didn't get paid that amount? Like I'm this infantile queen. I have no idea this is alcoholism. And I think that just putting the drink down is going to solve it. That's why I really need a power other than Hillary, greater than Hillary, to quiet my mind. And so when I look at the first step, it says, I am powerless over alcohol. That's just like the ticket to get me to the market. It's the ticket to get me through the door.
And then there's a dash. It says, my life is unmanageable. I know my outside life's unmanageable. I get in lots of trouble. I kill my friendships. I ruin my marriages. I ruin my finances. My security is damaged. But it's talking about my mind is unmanageable. My thought life is so unmanageable. I mean well, like here it is, January 1st. I mean well, I'm never going to do that again, but I can't do well. There's the state of my alcoholism. So now that I have all this information, that's when I can look at the first step and say, I got to surrender. And there's a difference between admit. Okay, you want me to stop? Okay. All right, translate time. Sorry. Go ahead. 1983లో ఏఏకి వచ్చానని చెప్పారండి. 23 ఏళ్ళు అప్పుడు ఆవిడకి. మరి ఆవిడకి అప్పటికే స్ట్రీట్స్ మీద పడిపోయాడు, బ్లోన్ అవుట్ అయిపోయాడు, మనీ లేదు. అట్లాగే ఈ డిసీజ్కి రేస్ కూడా పెద్దగా పనిచేయదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను లోన్ అయ్యాను. అలాగే ఈ ఆల్కహాలిజం యొక్క పని కూడా ఏంటంటే ఆ మనిషిని డిస్ట్రాయ్ చేయటమే దాని పని. మరి ఆ డిస్ట్రాయ్ చేయటంలో దాని పని అది చేసుకుంటూ పోయింది. నేను ఆల్కహాలిజంకి హోస్ట్ అయ్యాను. మరి హోస్ట్ అంటే నేను ఒక విక్టిమ్ని అయ్యాను. మరి ఆ రకంగా ఏంటంటే ఈ ప్రైమ్ టైంలో కూడా నేను సొల్యూషన్ కనుక్కోగలిగాను. ఈగో ఉండటం కొంతవరకు మంచిదే, కానీ అది సమతుల పాళ్యంలో ఉంటే పర్ల. కానీ అది నాకు బాగా కట్టలు దించుకొని ఎక్కువైపోయే పరిస్థితి. మరి ఆ రకంగా ఫియర్స్ కూడా ఉండేవి. మరి ఆ విధంగానే మిగతా కూడా నేను తెలుసుకోవడం జరిగిందండి. ఈగో చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. ఫియరు, ఆల్కహాలిజము ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండేవండి. సార్ రాజ్కుమార్ గారు ఒకసారి కొంచెం పాస్ట్ టైం 30 seconds పెట్టండి సార్. Yeah, madam, will you please pause for 30 to 40 seconds? Yeah. Yes, yeah. Okay. Okay. Do you want me to start back up? Yeah, you can now start sharing. Okay. So what I was saying is there's a difference between admitting and accepting. And I couldn't understand that. I thought, well, I admitted I'm an alcoholic. I admit that I have I have drinking problems, thinking problems. Okay, I do. Admitting is a half-hearted surrender. When I accept, that's a wholehearted surrender, meaning this is who I am. I love how I used to always say, oh my gosh, this is not me. I normally don't act like this. And my sponsor pointed out to me, it is you, and you are acting like that. When I place myself outside of myself, like saying, yeah, I accept it, but I accept it. But when I admit it, I join it with me. Now that I know that I can't drink no matter what do? I got to look at the second step, which is I'm coming to believe. In other words, I'm starting to come to, like we did when we were drinking, we came to the next day. I came to believe in a power greater than me. And what that first part of the second step says, I am powerful. I am a power, but I can't think my way into right action. I can't act my way into right thinking at this point. So I must go to a power greater than me. So I came to believe in a power greater than me could restore me to sanity. This is where I get to make a small decision. This is where I get to make a small decision. I could go to God, a power greater than me. Now I get to have, all I need is an open mind to make that decision. Do you want to translate more? Okay. యా, థ్యాంక్ యూ. ఆవిడ ఏమన్నా అంటే మిత్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి రెండింటికి తేడా ఉంటుందండి. యాక్సెప్టెన్స్
హోల్ హ్యాండెడ్గా అంటే మొత్తంగా సరెండర్ అవటానికి అంటే లొంగిపోవటానికి దారితీస్తుంది. యాక్సెప్ట్ ఇట్, అడ్మిట్ ఇట్. ఈ అడ్మిట్ అంటే దాంతో ఆ యాక్సెప్టెన్స్తో జాయిన్ అవుతాం అంటే కలవటం. అలాగే సెకండ్ స్టెప్ చెప్తుంది కేమ్ టు బిలీవ్ దట్ ఎ పవర్ గ్రేటర్ దెన్ అవర్సెల్స్ కుడ్ రిస్టోర్ అస్ టు శానిటీ. అంటే ఆవిడ మనకు కూడా ఒక పవర్ ఉంది అనేది ఆ స్టేట్మెంట్లో అర్థం అవుతుంది సెకండ్ స్టెప్లో అనేది తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఆ పవర్ కన్నా మనకి ఎక్కువ కావాలి ఇంకో పవర్ అనేది స్పష్టంగా ఆ సెకండ్ స్టెప్లోనే మరి తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ చిన్న డెసిషన్ తీసుకోవడంలోనే చాలా అర్థవంతమైన వివరణ ఉంటుంది అన్నారు. దీనికి నాకు ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ ఉండాలి అనేది ఆమె చెప్పాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay. So when I got to the second step and realized that I was coming to, my sponsor asked me some very important questions. The first thing he asked was, do you want what we have? Now, I was at a point I wanted what everybody else had because I hated what I had. I'll pause. యా, థ్యాంక్ యూ. మరి సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఈ రెండవ సోపానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ స్పాన్సర్ ఆవిడ్ని అడిగారట, నీ దగ్గర ఏదైతే ఉండాలో అది ఉన్నదా అని అడిగారు. అయితే దానికి ఆవిడ మిగతా వాళ్ళకి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాకు కావాలి, నా దగ్గర ఉంది సరిపోదు అని సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. Okay. So when he asked me these questions, my sponsor was sponsored by Bob Anderson, the one who started this group. And he was very clear with me. He said, I'm going to ask you simple but not easy questions. He said, are you willing? Are you ready to take certain? First of all, he said, do you want what we have? And immediately I said yes. Because in the first step, I got to look at my life ran on self, ego, and alcoholism. That's all I could produce is confusion and just pain and misery. And I kept getting worse and worse. I'll pause. యా, ఆవిడ తన స్పాన్సరు బాబ్ అనే స్పాన్సర్ ద్వారా ఆ స్పాన్సర్ తిన స్పాన్సర్గా ఉన్నాడు. ఈవిడ స్పాన్సర్ బాబు గారి చేత స్పాన్సర్ అయ్యి ఉన్నారు. అట్లాగే ఆయన ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ వేసారట, ఫస్ట్ స్టెప్లో మీరు కరెక్ట్గా ఉన్నారా అని. దానికి ఆవిడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవటం జరిగింది. Okay, so when I looked at do I want what he had, I was desperate. You know, that's the biggest gift when we come into Alcoholics Anonymous is desperation. If you're not desperate enough, you're not going to give up the little that you have left. And we'll hold on to anything because it's who we think we are. And my disease settles in my mind. The first step says, glass in hand, I've warped my mind. Well, what does that mean? Warped means I've deformed my mind. So every single thought that surfs in my brain is deformed. So how could I make a decision? I got this. Go ahead. యా, థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఇంకొక సింపుల్ క్వశ్చన్ వేసారట. ఆ క్వశ్చన్కి ఆవిడ డెస్పరేట్ అయిపోయాడు. కానీ డెస్పరేట్ అయినంత మాత్రాన గివప్ ఇవ్వలేదు. మరి గివప్ ఇవ్వకుండా ఆవిడ డిసీజ్లో ఉన్న ఫస్ట్ స్టెప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు వర్క్డ్ మై మైండ్ వచ్చింది, అంటే మైండ్ పనిచేసేటట్టుగా చేసుకున్నారు. మైండ్ పని చేసుకోవటం అంటే డిఫార్మ్డ్ మై మైండ్, అంటే నేను మళ్ళీ కూడా దాన్ని సవ్యమైన విధంగా పనిచేసుకోవటం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you. So once I realized what I was up against, when he asked me, are you willing to go to any lengths? I was ready.
I was willing to go to any lengths to get away from this mind power disease because I saw what it produced in my life. And so that was when I started looking at who I was as a character. And in prime time, we stick to the first 3 steps because if you don't have the first step, you guys, you're never going to stay sober. Meaning, if you can't see that a life ran on self, ego, and alcoholism produces nothing but problems, you can't go further. Go ahead, Raj. అలాగే ఆవిడ రియలైజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ స్పాన్సర్ అడిగారట, ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్గా ఉన్నావా, ఒప్పుదలతో ఉన్నావా నువ్వు ఏ లెంగ్త్ కైనా వెళ్ళటానికి అని. అప్పుడు తను ఏ లెంగ్త్ కైనా వెళ్ళటానికి అని రెడీ అయ్యానని చెప్పింది. అయితే ఎందుకు చెప్పాను అంటే నేను అప్పటికే చూశాను దాని యొక్క పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అని. అలాగే ప్రైమ్ టైంలో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఫస్ట్ నుంచి 3rd స్టెప్ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి లేకపోతే అసలు సాధ్యం కాదు ముందుకెళ్ళటానికి కూడా. అలాగే ఈ సెల్ఫ్, ఈగో ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ టైంలో చెప్తాను. సెల్ఫ్ ఏఏ మీటింగ్స్, ఈగో, మరి మైండ్ డిసీజ్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తాను. ఇవన్నీ కూడా నేను తెలుసుకోకపోతే ముందుకు వెళ్ళలేను అని చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you. And so by getting to this point where I really got that I have this mind power disease that runs my life, how do I get away from it? I thought that if I had the glass in hand and I drank it, I don't even need to drink it. It's just knowing that I'm thinking that I can control my thoughts. And once I understood that I don't control my thoughts control me, I was desperate to find a power greater than myself. I was desperate to find something to quiet my mind. And that's when I was introduced to the thought of God. Go ahead. అయితే ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఇందులో నుంచి బయటపడలేమని తెలుసుకున్నారో, ఆవిడ ఈ మైండ్ యొక్క థాట్స్లో మైండ్ని థాట్స్ కంట్రోల్ చేయవు, థాట్సే మైండ్ని కంట్రోల్ చేస్తాయని జబ్బు యొక్క లక్షణం తెలుసుకున్నారు. అది తెలుసుకున్నది కానీ ముందుకు వెళ్ళటానికి ఆవిడకి సాధ్యం కాదు. థ్యాంక్ యూ. Okay. So when I thank God for, like I said, that gift of desperation. And I got to see who I was and what I was up against. I needed help. So at that point, it was when I said it's admitting to accepting. I had admitted when I walked in, but now because I got to see who I am and what I'm up against, I was able to surrender, which is my wholehearted acceptance that my life run on Hilary is a disaster. And we talk in the 3rd step, it says, turn my will and my life over to God, which God can be whatever you believe. It's your belief. That's the wonderful thing about Alcoholics Anonymous. It's not a religious program. It's a spiritual program where we get to build our own personal relationship with a power greater than me, other than me, that I choose to call God. For the sake of the word, being able to have a relationship, I need to call it upon its name. And my sponsor said, all you need to do is say, God, I don't know who you are. I don't know what you are, but I need help. Can you please be with me? And that was the beginning of my courtship with this power that today rules and runs my life. I don't get out of my bed without asking God to be with me because I know what I'm up against up here. Go ahead, Vamsi. థ్యాంక్ యూ. నాకు హెల్ప్ కావాలి అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నానో అప్పుడు అడ్మిటింగ్, యాక్సెప్టింగ్ జరిగింది. అయితే ఇక్కడ నేను సరెండర్ అవ్వాలి. సరెండర్ అనేది చాలా కీలకమైన అంశం. మరి నా జీవితం ఏదైతే నేను అంటే హిలరీ చేసుకుంటే డిసాస్టర్, అంటే అదొక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. ఎప్పుడైతే 3వ సోపానంలో గాడ్
గాడ్ అనేది చూడగలుగుతాడు, ఆయన చేయగలుగుతాడు, దాన్ని బిలీవ్ చేయాలి. అలాగే ఆ బిలీఫ్ అంటే నమ్మకం. మరి అలాగే ఇది రిలీజియస్ ప్రోగ్రామ్ కాదు, స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రామ్. మరి స్పాన్సర్ ద్వారా తెలుసుకుంది ఏంటంటే, భగవంతుడా, నాకు తెలియదు నేనేంటనేది, నేను ఎలా ఉంటాను, కానీ నీ సహాయం మాత్రం నాకు కావాలి. ఇది బిగినింగ్. దానికి ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి ఉన్నత శక్తి మీద ఆధారపడాలి అనేది తెలుసుకున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay. So because I started building, this relationship, this foundation of having a conversation with God and being able to talk to this power that I didn't understand, but it became a practice. So in the day I'm in, I have alcoholism, not wasm, it's ism. And in any second, it can show up. Like when I'm driving my car and someone goes in front of me, immediately I go into my alcoholism. Not because I want to, because my mind controls it. And that's when I need to bring a power greater than my mind, greater than my alcoholism, greater than my ego, greater than self into my life right there and then. As I know that I can only have God in the moment I'm in. That's it. It's not a forever thing. In AA, we talk about one day at a time, and sometimes it's 1 second at a time. 1 second at a time, I go to God, I go to God, I go to God. And all of a sudden, I have a ton of seconds that represents a calm life, which I am starving for. That's why I drank, to calm my mind. Okay, Bami. యా, థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇక్కడ నేను రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ అంటే ఆయనతో సంబంధం ఎప్పుడైతే ఏర్పరచుకున్నానో అది నాకు ఒక అలవాటు అయిపోయింది, అదొక లక్షణం అయిపోయింది. అయితే నాకు ఆల్కహాలిజం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఒక్కొక్కసారి సడన్గా అంటే టక్కుమని వస్తూ ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే నేను కార్ డ్రైవ్ చేసేప్పుడు ఎవడైనా నా ముందుకు వస్తే ఇది నా అడ్డంగా, నేను వెంటనే నా జబ్బు బయటపడుద్ది. అప్పుడు నేను భగవంతుడి యొక్క సహాయాన్ని ఆ మూమెంట్లో తీసుకోవాలి. మరి ఏఏలో చెప్తుంటారు 1 day at a టైం, అంటే ఏ రోజు కా రోజు. అట్లా కాకుండా నేను ఏ సెకండ్కి ఆ సెకండ్ కూడా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే నాకు అవసరం ఎప్పుడు ఉంది అనేది ఎప్పుడు తెలియదు. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా మరి జాగరూకతతో ముందుకెళ్తూ 1 second at a టైం తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. So today is just another day. And one of the things I've had to learn over this years is I can't put one day ahead of the other, and I can't put my past into my future unless I don't treat my disease today. Meaning I'm going to go back to all my old hurts, my angers, and my disappointments. So that's where I ask God to be with me so I can put these things down on paper. And that's why we do inventory. We don't do inventory to shame ourselves or to make ourselves look bad. I do it because my mind is using all these old hurts, these old memories, these isms to create tomorrow. So I need to get it on paper and get rid of it. And thank God I had a sponsor to go through this with me, because I was judging myself. And it's not about what I've done, it's about how I can bring these things to this power, this relationship that now I have it with, because I talk to it in the day I'm in. And he knows the way my mind works and my thoughts and my actions. And I'm willing to give them to him with another human being present and witnessing it. And from that moment on, this is where the healing starts. Go ahead. యా, ఇవాళ మనకు ఇంకొక రోజు, నిన్నటి మీద ఇవాళ ఇంకొకటి ముందుకెళ్తుంది. అంటే నా యొక్క జబ్బు యొక్క లక్షణాలకు మళ్ళీ వెళ్ళగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. వీటిని క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్స్ అంటారు, అంటే గుణదోషాలు. ఇవి నేను ఎప్పటికప్పుడు ఆత్మ పరిశీలనలాగా ఇన్వెంటరీ తీసుకోవాలి, పరిశీలించుకోవాలి. స్పాన్సర్ని గాడ్ ద్వారా తీసుకుంటూ మరి ఆయనతో పాలు పంచుకుంటూ
ఎప్పటికప్పుడు నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటేనే మనకు ఈ గుణదోషాల దగ్గర నుంచి కొద్దిగా గొప్ప ఉపశమనం ఉంటుంది. అది నేను ఏ రోజుకి ఆ రోజు చేసుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay. So once I started, I got this stuff on paper. Now I was able to let it go. And when I started to let it go in my fifth step, I started to see the character that I had built on alcoholism, the character I had built, and all these things that I would use to protect to keep my disease going. And, the 6 and 7 step are about stop doing what you're doing. These are my character defects, my shortcomings. And the 7th step is start doing what I'm supposed to do. Now, I had been practicing a new behavior. So when my sponsor said to me, it's time for you, if you're always in a hurry, we got to practice the opposite. Slow down. How am I going to do that? If I'm going to my power doesn't want to do that, but I've already established a relationship with this God power that I know can do anything. It removed my obsession from drinking and using. Why can't I ask it to do the simple things like, God, can you help me slow down right now? My mind is racing. I'm in a hurry. Can you help me just be here right now? My character started changing the day I said, I'm an alcoholic. It was the first day that I learned how to pause, which is something I couldn't do in the beginning. Go ahead. యా, 6th 7th స్టెప్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాయి. అలాగే ఒకసారి నేను ఈ స్టఫ్ని పేపర్ మీద పెట్టిన తర్వాత, అంటే ఈ స్టఫ్ అంటే ఏదైతే గుణదోషాలు ఉన్నాయో అవి నేను పేపర్ మీద పెట్టిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దాన్ని ఎలా వెళ్ళాలో అలా వెళ్ళటానికి 5వ సోపానం ద్వారా నేను దాన్ని పుస్తకం రూపంలో పెట్టాను. అయితే నా క్యారెక్టర్ అంతా కూడా ఆల్కహాలిజంతో బిల్డ్ అయ్యి ఉంది. అంటే నా గుణాలంతా కూడా ఈ తాగుబోతుతనం అనే వ్యాధితో నిండుకొని ఉంది. అప్పుడు 6, 7 సోపానాలు చెప్తున్నాయి, నువ్వు ఎలా అయితే ఆలోచిస్తున్నావో, ఎలా అయితే చేసావో ఇప్పటి దాకా దాన్ని అక్కడ ఆపేసి. అలాగే 7వ సోపానం ఏం చెప్తుందంటే ఏం చేయాలో అది చెయ్యటం. ఒకవేళ దీంట్లో నీ మైండ్ కనుక, నీ మెదడు కనుక ముందుకు దూసుకుపోతూ ఉంటే అప్పుడు స్పాన్సర్ చెప్పినట్టుగా కామ్ అయిపో, స్లో అయిపోయి నీ మైండ్ని ఆ రేసింగ్లో, అంటే ఆ ముందుకెళ్ళే ఆ దూకుల్లో తీసుకోకుండా ఆగి భగవంతుడిని అక్కడ ప్రత్యక్షం చేసుకునే అవకాశం భగవంతుడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay. So once I started seeing that with this power, I could be the woman that God actually intended me to be in the beginning when I was born, I started getting excited thinking I actually can have the life that they talk about in the big book. I can be happy, joyous, and free. My mind was getting more free in the day I was in every time I went to God. So I looked at my character defects. I looked at all the people that I had harmed. And I was willing to go to any lengths. I told my sponsor, and when he said, are you willing to go to any lengths? I made a commitment. Yes, I'm going to see this through. And God had given me these new power that I could go with God and I could see it through because I wasn't running out of power because it wasn't my power. So I went back and I made restitution and I made amends to these people. And then in 10th step, I can keep doing that in the day I'm in. And the 11th step talks about staying in conscious contact with that power. And I started exploring different ways to communicate with God. And from there, I have the opportunity to share what the journey I've been through with others so they can do the same. Go ahead. అయితే ఈ తను మైండ్ ఫ్రీ అవటం బిగిన్ చేసింది. ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు దానికి తోడు ఆ స్పాన్సర్ అడిగారు, ఇట్లాగా మీకు హామ్ చేసిన వ్యక్తులు ఉన్నారు కదా, మీరు చాలా
ఇబ్బంది కలిగించి బాధ పెట్టి దాడి చేసి లేకపోతే ఇంకా రకాలుగా ఒక రకంగా హామ్ చేసిన వ్యక్తులు మరి సరిదిద్దుకుంటారా, దానికి ఏ ఏ స్థాయికైనా వెళ్ళటానికి నువ్వు సిద్ధమా అని అడిగాను. అప్పుడే ఆవిడ నేను ఏ స్థాయికి వెళ్ళటానికైనా సిద్ధమే, ఎందుకంటే మరి నాకు ఆ పవర్ భగవంతుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది, భగవంతుడు నాకు కల్పించాడు, మరి ఇది నా సొంత పవర్ కాదు, ఇది భగవంతుడి ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి నాకు పెద్ద ఇబ్బంది అనిపించింది. ఆ తర్వాత అమెండ్స్ చేయడం జరిగింది. అలాగే 10వ సోపానం మరి ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను డైలీ ఇన్వెంటరీ ఆ భాగంలో ముందుకెళ్ళటం. 11వ సోపానం నా యొక్క స్పృహను ఆ ఉన్నత శక్తి వైపు లేదా భగవంతుడి వైపు నిలుచుకోవటం జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay. So today, like I said, I am willing to go to any lengths. If I can add to anybody's life in Alcoholics Anonymous, that is my gift that I need to give back in order for me to keep it. I have been so blessed with being sober, not even sober, but my mind is quiet. I have tools on how to quiet my mind in the day that I'm in, and the second I'm in. Because as I said, I can only treat my alcoholism in the moment I'm in, not with Hilary, but with God. So if you're new and here it is January 1st and you're thinking, here I go again, I hope that your bottom becomes your foundation and not your grave. And so I want to thank Raj for allowing me to come out this morning. It's morning time for me. I know you guys are way into 2026. And I want to say, oops, it's open for question and answers if anyone want to ask questions or if you just want to share. And thank you for allowing me to be of service. యా, థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే, ఆవిడ ఈ ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్లో ఏ సభ్యుడికైనా ఉపయోగకరంగా తన మాటలు ఉన్నప్పటికీ, అలాగే ఎవరికైనా ఉపయోగపడగలిగితే తను చాలా సంతోషం, బ్లెస్డ్గా ఫీల్ అవుతారు. ఆల్కహాలిజము మరి ఇవన్నీ కూడా ఆల్కహాలిజంని పట్టుకోకుండా నేనుగా చేస్తుంది, అంటే నేను హిలరీగా చేస్తుంది, భగవంతుడు చేస్తున్నాడు. మరి ఆ భగవంతుడి ద్వారా ముందుకు నడవాలి. అలాగే రాజు గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ, నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినందుకు. అలాగే మీకు రాత్రిపూట అయింది, మాకు ఉదయం అయింది, మరి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అన్నట్టుగా చెప్పారండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. I guess we go to question and answer, Raj? Is that? Yeah. Yes, yes. Yeah. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటే అడగండి సార్. 10-15 minutes ఉంది. Yeah, I have one question, Hilary madam. Yes. Yeah. Can you explain once again simply about the mind power disease, alcoholism, ego and self, please? So the mind power disease, I have a disease that settles in my mind. When we say glass in hand, I've warped my mind. If I think of a piece of wood and I throw it into the ocean, it becomes warped. So it's never going to be the same. That's alcoholism. And so also when I look at my ego wants to protect my disease because my ego's playing God. It's calling all the shots in my life. It tells me what to do, if I see somebody I don't like, I make a judgment, I make a decision. It's ruling my life. But the problem is it's infected with this alcoholism. I see things distorted. I feel things distorted. Everything becomes the end of the world or the beginning. Everything is high or low. So at this point, I need a power other than Hilary, but I can't get to it. I have to hit bottom. I have to surrender all my tricks in order to get there. Does that make sense, Raj? Yeah, madam. Okay. ఇంకేమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి సార్. సార్ ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి. ట్రాన్స్లేట్ చేయండి వంశీ గారు.
వంశీ గారు తెలుగు. అది ఇందాక నాకు అర్థం కాలేదండి. ఇంకోటి అడుగుతున్నారు, అది క్వశ్చన్ చెప్తాను. ఓకే. అడగండి సార్. హలో, అడగండి సార్. నా పేరు సోమశేఖర్ కావచ్చు. నేను ఫోర్త్ స్టెప్ దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది. అంటే థర్డ్ స్టెప్ అంతా కరెక్ట్గా అంత అవుతుంది. అంటే ఈజీగా ఉంది కానీ ఫోర్త్ స్టెప్లో అక్కడే ఆగుతుంది దాదాపు. అంటే ఫస్ట్ టైం రిలాక్స్ అయినప్పుడు 14 కాలంలో ఫోర్త్ స్టెప్ ఆగిపోయాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఫోర్త్ స్టెప్లో ఆగిపోయింది. దానివల్ల నా కాన్సెప్ట్ నాకు కొంచెం గ్యాప్, అంటే నేను సరే చదవలేకపోతున్నాను. మీటింగ్స్ అయినా కూడా అక్కడ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఎందుకు అక్కడే అవుతుంది అనేది నాకు అర్థం కాదు. కానీ నేను మంది పైకి దూరంగా ఉన్నది, ప్లస్ నాకు అంత ఆలోచన కూడా రావట్లేదు. దాడి గురించి అని చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఎందుకనేది తెలియదు. క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? మీరు ఫోర్త్ స్టెప్ దగ్గర ఆగిపోతుంది, మందు అయితే తాగట్లేదు. అవునవును క్వశ్చన్ సార్. ఏంటి సార్? ఇది ఎందుకు కంటిన్యూ అవుతుంది? అంటే ఏంటండి రాజ్ కుమార్ గారు ఏమన్నారు ఆయన? ఎందుకు ఆగుతుంది అదే కదా సార్ మీరు ప్రశ్న? ఓకే మేడం, he's saying, Somsekhar is saying that at fourth step he's been blocked, but he's not drinking and he's normal. But why he's stopped at fourth step, he is not able to understand. Can you please explain? Raj, can you kind of give me an idea what is he? Can you explain that, Raj? He is asking that why he is stopping at fourth step? Why is not moving forward? Oh, well, when you get to the fourth, I want to talk, the fourth step is easy, okay? It's easy because you've already done the work, okay? It's not like you have to do this stuff, it's already done. The fourth step is really about looking at who you are and what you created through your own old hurts and angers. And in order for you to get to the fourth step, you have to go to God. Ask God to help you be willing. Go. The only thing that can produce a surrender is prayer. Because your mind is saying, don't do that, don't go in there, it's scary. Ask God to give you strength to look at yourself so you could be the man that He intended you to be. ఆవిడ ఏమన్నారంటే, మీకు భగవంతుడిని అడగండి, అక్కడితో ఆగిపోకండి, అప్పుడు భగవంతుడు మీకు పూర్తిగా సహాయం చేయడానికి వస్తాడు. మరి మీరు భగవంతుడిని అడుగుతూ ఉంటే ఆయన మిమ్మల్ని ఎలా ఉంచాలో, ఎక్కడ ఉంచాలో దానికి తగినట్టుగా మిమ్మల్ని తయారు చేస్తాడు. కాబట్టి మీకు భగవంతుడిని ఎక్కువగా ఆశ్రయించి అడగటానికి ప్రయత్నం చెప్పండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. If you don't look at your old character, you're never going to have a new character. So pray and ask God to help you. మీ ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ అంటే మీ పాత గుణదోషాలను ఎప్పుడైతే చూడకలేదో అప్పుడు మీ కొత్తగా వచ్చే క్యారెక్టర్ అంటే మీ కొత్త బుద్ధిని మీరు తీసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. అది మీకు భగవంతుడిని అడగండి. మీకు పాతది తెలుసుకోవటమే కాకుండా, చూడటమే కాకుండా, పాత బుద్ధిని, కొత్త బుద్ధిని తీసుకోవటానికి కూడా సిద్ధం అవ్వాలి అంటే భగవంతుడిని అడగండి. థ్యాంక్ యూ. And when we look at the disease, as I'm referring to what Raj said, when we look at the disease and ego, self, and alcoholism, if we start seeing who we are in the day we're in, it makes me want to get rid of it. It makes me want to have a new life. It makes me want to. But if we don't understand who we are, we cannot go further. If you have a sponsor or someone you're working with, start reading the big book. Start reading the 12 and 12. Start picking it apart. Let's see who you are. So you
cannot want it anymore. That's where we get out of the denial and start looking at the facts. అలాగే ఈగో, సెల్ఫ్, ఆల్కహాలిజం, మైండ్ పవర్ ఇవన్నీ కనుక మనం తెలుసుకోకపోతే మనం ముందుకెళ్ళాం. ఎందుకంటే మనం రియల్ ప్రాబ్లం అక్కడే ఉంది కాబట్టి. ఇవన్నీ భగవంతుడిని అడగాలి, మనం తెలుసుకోవటానికి ఇంకా ఇంకా ప్రయత్నం చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. Mhm. Okay. In the big book, it says we no longer are running the show. That's why we need a sponsor. That's why we need God. సో బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టుగా ఈ నీడ్ స్పాన్సర్, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్ ద షో. అంటే మా ఈ వ్యవహారం, ఈ నాటకం అంతా కూడా మనం చేత నడిపింపబడుతుంది, భగవంతుడి చేత నడిపింపబడుతుంది. దానికి స్పాన్సర్ యొక్క ఉపయోగం చాలా ఉంటుంది అనేది తెలియజేశారు. Mhm. రాజ్ కుమార్ గారు ఉన్నారంటే ఉన్నాను సార్, ఉన్నాను. ఇంకొక 2 minutes ఉందా? ఎవరైనా ఉన్నాయా క్వశ్చన్స్ అండి? ఇంకేం లేవు అనుకుంటాను సార్, క్లోజ్ చేద్దామండి. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ లేకపోతే క్లోజ్ చేద్దామా? మధు గారు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా సార్ ఎవరికైనా? మధు గారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరైనా అడుగుతారా? ఓకే, వంశీ గారు క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే సార్, క్లియర్ చేసుకున్నాం సార్. గాడ్ grant us the ability to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Thank you, sir.